rights under international humanitarian law. কথা কি শোনা যায়? জি স্যার। Rights under international humanitarian law. পরীক্ষার সিলেবাস হচ্ছে আমি যেই দুইটা এই লিংক শেয়ার করছি গত ক্লাসগুলোতে ওইগুলা পড়লে মোটামুটি হবে। আর আজকের একটা লিংক দিয়ে দিব, এখানে গিয়ে এটা পড়ে একটা আর্টিকেল পড়ে ফেললেই হবে। গত ক্লাসগুলোতে আমি বোধহয় কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করছি, এগুলো সবার কাছে আছে কিনা? জি স্যার আছে। ওইগুলো পড়লেই হবে, খুবই সংক্ষিপ্ত সিলেবাস স্যার দিচ্ছে আমার কিন্তু। আরেকবার একটু শেয়ার করতেন স্যার। শেয়ার করা আছে, সিআর আছে এই ক্লাসের, সিআর এর কাছ থেকে হেল্প নেবেন। জি স্যার। এই ক্লাসে সিআর যে আছে ওর কাছ থেকে হেল্প নেবেন। খুব বেশি পড়া না। আজকে একটা আর্টিকেল শেয়ার করতেছি এখন, এটা ইউরোপিয়ান জার্নাল অফ ল এর একটা আর্টিকেল, এটা পড়ে ফেলবেন। এখনই দিয়ে দিচ্ছি আমি। পাওয়া গেছে? রাইটস আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল, এই আর্টিকেলটা পড়বেন, সবাই নামায় ফেলবেন, এটা ডাউনলোড দিয়ে রাখবেন। এটা লিংক থেকে নামাবেন সবাই, গুগলে গিয়ে সার্চ করলে ঠিক এটাই আসবে, লরেন্স হিল ক্যাথর্ন, এই ভদ্রলোকের আর্টিকেলটা পড়বেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই সবাইকে বুঝতে পারছেন? জি স্যার। রাইটস আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল, লরেন্স হিল কথর্ন, ইউরোপিয়ান জার্নাল অফ হিউম্যানিটেরিয়ান ল, ভলিউম 3-4। কথা কি বোঝা গেছে? জি স্যার। এই সবাই কি বুঝতে পারছেন? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। ওকে, একদম সহজ টপিক। যে আইনটা পড়তেছেন, আইন তো মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে। এখন যে আইনে আপনার অধিকারগুলো আছে, সেই অধিকারগুলো সম্বন্ধে যদি না জানেন তাহলে সেই আইনটা পড়ার সার্থকতা নেই। The different ways in which the concept of rights is invoked under international humanitarian law has received little detailed attention. Historically, the term rights was invoked to refer to belligerent or state rights under the law of war to engage in actions in wartime that would not be permitted under the law of peace. কারণ যে রাইটস গুলো ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান লতে দেয়া আছে, এগুলো কিন্তু খুব একটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নাই। তার কারণ হচ্ছে এই রাইটস গুলো অ্যাপ্লাই হয় শুধু যুদ্ধের সময়ে, বিকজ these are treated as laws of war to engage in actions in wartime, যেগুলো যুদ্ধের সময়ে কি হয়, প্রয়োগ হয়, that would not be permitted under the law of peace। কিন্তু এগুলো কিন্তু শান্তির সময়ে যে শান্তির যে আইনগুলো আছে সেগুলোর সাথে এগুলো কি একরকম না, একটু ভিন্নতা আছে।
Under just war doctrine, for example, rights often refer to the right of the just side to do what was necessary for the cause. And as just, war began to give way to alternative theories in the 17th and 18th centuries. Hugo Grotius, Samuel Vaughan wrote of belligerent rights to kill, capture, and destroy. তাহলে আমরা দেখলাম কি the issues will be explored in turn. To begin, section 2 will consider what is at stake in the debate over individual rights under IHL, with section 3 moving on to an examination of the treaty rules and practice in relation to the question of whether IHL grants rights directly to individuals. Section 4 will then compare this debate to other recent arguments in which the idea of state or belligerent rights under IHL has re-emerged. Second point হলো what is at stake in the debate on individual rights under IHL. ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত যে অধিকারগুলো আছে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব। Faced with the disagreements outlined over the extent to which IHL grants rights directly to individuals, one must ask what are the consequences of this debate. তার মানে ব্যক্তিগত রাইটস গুলো নিয়ে আইএইচএল এ যে কথাগুলো বলা আছে এগুলো নিয়ে অনেক ডিবেট বা বিতর্ক আছে। This section will advance three key consequences of this disagreement over individual rights. ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস এর উপরে এই ধরনের যে অসম্মতিগুলো আছে বা কি বলা যায় যেই ধরনের দ্বিমত গুলো আছে সেই বিষয়ে আমরা একটা আলোকপাত করব। In particular, its implications for the relationship between IHL and IHRL and for the practice of negotiating war preparation. The third consequence discussed is more fundamental and concerns IHL's. The first consequence concerning the relationship between international humanitarian law and international human rights law may be summarized briefly. It has been suggested that one significant difference between these two bodies of law is that while human rights treaties confer rights directly on individuals, humanitarian law treaties benefit individuals only indirectly, as they are drafted in terms of obligations of states. স্যার আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Some have gone further, implying that this distinction makes more difficult to accept those approaches in which these two bodies of law are read in light of one another. Without passing judgment on the merits of these arguments, it is clear that the debate over individual rights under IHL could have consequences for how some think about the differences and similarities between these two bodies of law. তাহলে প্রথম কনসিকুয়েন্সটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস ল এবং হিউম্যানিটেরিয়ান ল এই দুটার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে এটাকে সিমিলারিটি এবং ডিসিমিলারিটি এগুলো বোঝার ক্ষেত্রে second consequence of this debate relates to the impact that the nature of rights under IHL may have on the invocation of state responsibility for violation. সেকেন্ড যে ডিবেটটা বা বিতর্কটা যেটা হচ্ছে আইএইচএল এর যে অধিকারগুলো দেয়া আছে অধিকারের যে নেচার বা প্রকৃতি এগুলো রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক ভায়োলেশন হইলে কতটুকু প্রয়োগ হবে বা এটা প্রভাব কি পড়বে সেটা নিয়ে as already alluded to and as will be explored further below, one of the specific rights
under IHL that is sometimes said to vest directly in individual victims is the right to reparation for violation of IHL substantive rules. তাহলে প্রথমটা হচ্ছে যেটা ডিরেক্টলি বা সরাসরি ইন্ডিভিজুয়াল ভিকটিম ইজ দ্য রাইট টু রিপারেশন। একজন ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘন হইলে সে ব্যক্তির সরাসরি প্রতিশোধ নেয়ার যে অধিকার আছে কিনা। For example, the prohibition of targeting civilian target করা। Moreover, it has been suggested as a general principle that should the primary substantive rules of IHL be read as granting individuals direct rights, any violation thereof automatically carries under the secondary rules on state responsibility, not only the obligation of the violating state to make reparation, but also corresponding rights of the individual victims to such reparation. There is some implicit support for this in recent interstate human rights cases in which it has been argued that any compensation paid is due to the individual victims in contrast to the traditional approach to diplomatic protection. আমরা উপরে যে দুইটা কনসিকুয়েন্সের কথা বললাম, the above two consequences of the debate over individual rights under IHL are fairly doctrinal. এটা মতবাদগত doctrinal consequence. The final consequence to which I wish to draw attention is more fundamental and relates to what this debate says about the object and purpose of IHL and the role that we want law to serve in armed conflict. তার মানে এই আইনটাকে তৈরি করা হয়েছে কি সশস্ত্র যুদ্ধে থামানোর জন্য। It is clear that those invoking the individual rights perspective see it as intimately linked with IHL's reason. Individual rights in treaty law and practice. পরের পয়েন্টটা লেখেন individual rights in treaty law and practice. আন্তর্জাতিক চুক্তি আইন এবং স্টেট প্র্যাকটিস অনুযায়ী কি কি রাইটস আছে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস গুলা, কি কি ধরনের রাইটস প্র্যাকটিস করা হয়। It was explained in the introduction that traditional accounts of the law of war did not recognize rights of individuals but only rights of their national state. তার মানে কি ট্রেডিশনাল যে আইন আছে যুদ্ধের আইন এগুলো কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস কে রিকগনাইজ করে না, বরং একটা রাষ্ট্রের রাইটস কে রিপ্রেজেন্ট করে। In line with the orthodox position in international law until the later part of the 20th century. Indeed, as noted, it was on strong historical claims concerning the position of individuals under IHL that Germany, as well as Judges Case and Koroma, replied in the jurisdictional immunities case, including that IHL does not grant individuals the specific right to reparation for violation of its substantive rules. তার মানে IHL কখনোই ব্যক্তিগত অধিকারকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অনুমোদন দেয় না। This section considers whether treaty law and practice support these accounts of IHL recent history. In fact, it will be shown that the IHL treaties reveals acceptance among their drafters.
In fact, it will be shown that early IHL treaties reveals acceptance among their drafters of the individual rights perspective, with later treaties consolidating these. However, subsequent state practice in relation to war reparations during much of the 20th century seemed to overtake. ওকে, আমরা এখন দেখবো স্টেট প্র্যাকটিস। রাষ্ট্রসমূহ কি ধরনের প্র্যাকটিস করে and a return to the traditional position. ট্রেডিশনাল পজিশনটা আমরা একটু দেখবো এখন। The principal difficulty with relying on state practice in this area is that whether or not states consider particular provisions of IHL to create individual rights does not often emerge clearly from their practice. এটা একটা সমস্যা, ডিফিকাল্টি। তার মানে ইন্টারন্যাশনাল ল গুলা কিন্তু রাষ্ট্রগুলো ওইভাবে মানতেছে না। এখন রাষ্ট্রগুলো কি ধরনের প্র্যাকটিস করে, এই যে জেনেভা কনভেনশন বলি বা যুদ্ধ আইনগুলা বলি, রাষ্ট্রগুলো এগুলো কতটুকু মানতেছে, কতটুকু প্র্যাকটিস করতেছে, অথবা তার কতটুকু রেসপেক্ট করতেছে আইনগুলোকে, এই আজকের দিন পর্যন্ত আমরা এই বিষয় নিয়ে মোটেও ক্লিয়ার না। আর প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে খুবই সিস্টেমেটিক্যালি আন্তর্জাতিক এই আইনগুলোকে কি করে, ভায়োলেট করে, মানে না। এটা নিয়ে আমার একটা আর্টিকেল আছে, dilemma of international humanitarian law in its implementation. আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এটার ইমপ্লিমেন্টেশনে কি কি সমস্যা, ডিলেমা গুলা কি কি। এর মধ্যে অন্যতম একটা ডিলেমা হলো বা একটা সমস্যা হলো কি, যে স্টেট পার্টি গুলো এই আইন মানতে চায় না। এই যে মিয়ানমারের দিকে তাকাই দেখো, ইন্ডিয়ার দিকে তাকাই দেখো, কাশ্মীরে, সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে এই যুদ্ধ আইনগুলো কিন্তু মানে না, এবং মানুষের জেনোসাইড কিন্তু হচ্ছে, গণহত্যা কিন্তু হচ্ছে পৃথিবীতে প্রতিদিনই। The principal difficulty with relying on state practice in this area is that whether or not states consider particular provisions of IHL to create individual rights does not often emerge clearly from their practice. State practice থেকে এগুলো ক্লিয়ার না, পরিষ্কার না। One area in which practice has been invoked by scholars in order to deal a sense of states views on this matter relates to Article 118 of the Geneva Convention 3. 3 নাম্বার জেনেভা কনভেনশনের আর্টিকেল 118 থেকে বোঝা যায় on the reparation of. Here it has been argued that although Article 118 was originally conceived as a right of the national state to have its repatriated, practice has since turned this into a right of prisoners of war to be repatriated if they wish. একটা প্র্যাকটিস বোঝা যায়, যখন যুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দী হিসেবে যারা আটক থাকে তাদেরকে রিপাট্রিয়েশন করা বা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা প্র্যাকটিস খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ও পাকিস্তানি যারা যুদ্ধ অপরাধী ছিল 195 জন প্রিজনার্স অফ ওয়ার ছিল,
তাদেরকে বাংলাদেশ হস্তান্তর করে দিচ্ছে ট্রাইপার্টাইট চুক্তির মাধ্যমে। প্রিজনার্স অফ ওয়ার তাদেরকে হস্তান্তরের পারে। এই কনসেপ্টটা মনে হয় তোমাদের কাছে ক্লিয়ার আছে। প্রিজনার্স অফ ওয়ার তো বুঝো, যুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধবন্দী থাকে, মনে করো যে সেনাবাহিনী তার আটক হয়ে যায়, আক্রমণ করে সেই দেশে। স্বাধীনতার পরে অনেক টিক্স করে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে রিপাট্রিয়েট করে নেয়। স্যার আমরা ওইসব কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পরবর্তীতে তারা ট্রাইব্যুনাল করে স্যার একটা কথা বলি স্যার। বিচার করবে। হ্যাঁ স্যার বলতেছিলাম কি যে আমরা কি পরীক্ষার খাতায় যে কান্ট্রি গুলো যে আইএইচএল ভালো মতো প্র্যাকটিস করতেছে না এটার দিকে বেশি জোর দেব, নাকি তারা যতটুকু মানতেছে এই দিকটা বেশি জোর দেব? উভয়ভাবে লিখতে পারো। পরীক্ষার খাতায় তুমি সবগুলো ইস্যু নিয়ে আসতে পারো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, হ্যাঁ। এই ইস্যুগুলা কিন্তু একটু মাঝে মাঝে ডিফিকাল্ট মনে হইতে পারে। Beyond this one example, the main area in which one might discern the intentions of states regarding the individual rights perspective concerns the invocation of state responsibility for violations of IHL, and more specifically the extent to which individual victims have a right to reparation from violating states. As shown, it was with respect to reparation, and more specifically compensation, that some of the earliest support for the individual rights perspective could be seen. Indeed, this practice might indicate not only how states view the specific right to reparation under IHL, but also potentially how they view individual rights under IHL more generally. The concept of war communities became well established in the 19th century and generally consisted of large payments from the vanquished state to the victor with responsibility arising from conduct. Interestingly, although the original ICRC commentaries to the Geneva Conventions explicitly took the position that the conventions create primary substantive rights for individuals, they also took the view that no individual right to reparation arose from violations of those substantive rights. However, if one takes the view noted above, that individual rights under the secondary rules on state responsibility arise automatically following breaches of primary rules that confer individual rights, then this reparations practice could be seen as rejecting not only a specific individual right to reparation under IHL, but also the individual right perspective of IHL more generally. পরের পয়েন্টে যাব আমরা, স্টেট practice and the re-emergence of the individual rights perspective. Re-emergence of the individual rights perspective. এটা একদম রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট, রি-ইমার্জেন্স অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস পার্সপেক্টিভ।
re-emergence of the individual rights perspective. More recently, there has been a regular re-emergence in practice of the idea expressed by the Draft Hague Convention for that the obligation of reparation, including compensation, under IHL is owed to the individual victims themselves as opposed to their state of nationality. At the heart of this trend in practice is an increasing legalization in the approach taken towards war reparations. দেখবে এখন বিভিন্ন যেমন আমাদের বাংলাদেশ তো পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের পরে আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণ পাই নাই। মাঝে মাঝে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়গুলো খুব রেয়ারলি বলেন। যুদ্ধের সময় যে ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়, যেমন কালচারাল প্রপার্টি ধ্বংস হয়, রাষ্ট্রীয় অন্যান্য সম্পত্তি ধ্বংস হয়, অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, এগুলোর জন্য কম্পেনসেশন দাবি করার যে অধিকার, এটা নিয়ে রিসেন্টলি খুব আলোচনা হচ্ছে। এই বিষয়টা আমরা এখন বলতেছি। At the heart of this trend in practice is an increasing legalization in the approach taken towards war reparations with a greater focus on state responsibility for specific violations of public international law. রাষ্ট্রসমূহ তারা নিজেরা যে ভায়োলেশন গুলা করে ইন্টারন্যাশনাল ল এর, সেই স্পেসিফিক ভায়োলেশনস গুলোর কথা বলতেছি। Within this, there is more room for individualized claims for violations of IHL. This is in contrast to the practice referred to in the previous section, in which war reparations would really address IHL violations. তার মানে এই যে ওয়ার রিপারেশন, যুদ্ধের যে ক্ষতিপূরণ, এই ক্ষতিপূরণটা খুব কমই আইএচএল ভায়োলেশনকে অ্যাড্রেস করে। আমরা পরের পয়েন্টে যাব এখন। Concluding remarks on individual rights under IHL. Concluding remarks on individual rights under IHL. The principal goal in doing so has been to consider how this idea has evolved over time and to test the claims made in the jurisdictional immunities case concerning this question. In so doing,
Two important points may be drawn out of the above discussion. The first concerns the orthodox legal position. It was shown that those rejecting the individual rights perspective in the jurisdictional immunities case, whether generally or with respect to the specific right to reparation, relied in part on strong historical claims that states have not accepted such a view of IHL. The second point to draw out of the above discussion is the recent re-emergence of the individual rights perspective in practice and the trends of humanization and legalization that have influenced this. Humanization of the law and the influence of IHRL were related to previously and have been invoked as the drivers behind the evolution of individual rights under IHL, including the right to reparation. আমরা তখন ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস নিয়ে আলোচনা করছি, এখন আমরা আলোচনা করব স্টেট রাইটস আন্ডার আইএইচএল। স্টেট রাইটস, রাষ্ট্রের অধিকারগুলো কি কি, আর ডিফারেন্ট ভিশন ফর দি ল। স্টেট রাইটস আন্ডার আইএইচএল। স্টেট রাইটস, আমরা যত রাইটস গুলো দেখতেছি আইএইচএল এর আন্ডারে কি কি রাইটস আছে, রাইটস এর মধ্যে কিছু আছে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস, কিছু আছে স্টেট রাইটস। It has noted that the notion of rights under IHL was historically seen in very different terms to that explored thus far, predominantly as state or belligerent rights. That is, rights granted to states and belligerents that permit actions that would not be permitted in peacetime. তার মানে যুদ্ধের সময় যে রাইটস গুলো গ্র্যান্ট করা হয় এটা পিস টাইমে সম্ভব না। We have seen this notion of rights under IHL emerging again, most clearly in litigation relating to detention during armed conflict. In the case of Sardar Mohammed versus Ministry of Defense, the UK government sought to modify its obligations under Article 5 of the European Convention on Human Rights. International armed conflict at first instance and on appeal, the courts rejected this particular argument and confirmed that Article 5 of the European Commission of Human Rights continued to apply to such detentions. This case is closely related to the line of practice on the relationship between IHL and IHRL, in which the former has been invoked by states in a permissive sense so as to broaden the powers available to them under the latter. Notions of global battlefield governed by IHL and with boundaries coterminous with the state's military operations against broad categories of non-state actors represent the evolution of these claims. Finally, we have examined the notion of rights under international humanitarian law. In so doing, its aims were twofold. The largest part of the article explored the development of the idea of individual rights in IHL's recent history in order to test the various claims made in the jurisdictional immunities case. After considering what is at stake in this debate, this exploration went on to reveal a more nuanced account of the emergence of individual rights not as a linear progression but rather fluctuating over time. Thus, early support for the individual rights
perspective appeared to be superseded by practice relating to war reparations over much of the 20th century. What are the rights protected under the international humanitarian law? What are the rights protected? লেখা হয়েছে What are the rights protected under international humanitarian law? লেখা হয়েছে জি স্যার, লেখা হয়েছে স্যার। What is the difference between international humanitarian law and international human rights law? What is the difference between international humanitarian law and international human rights law? স্যার, দ্বিতীয় কোশ্চেনটা আরেকবার বলুন স্যার। দ্বিতীয় কোশ্চেনটা স্যার, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন Difference between international humanitarian law and international human rights law. বুঝা গেছে কিনা? জি স্যার, বুঝা গেছে। আর একটা প্রশ্ন লেখেন, ডিফাইন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল। এটা পড়ানো হয়েছে, আগের ক্লাসে শীট দিয়ে দিচ্ছি আমি। Define international humanitarian law. লেখা হয়েছে? জি স্যার। What is the nature of international humanitarian law? নেচার এটাও পড়ানো হয়েছে গত ক্লাসে। কথা কি বোঝা গেছে? জি স্যার। Define international humanitarian law. What is the nature of international humanitarian law? What are the difficulties in the implementation of international humanitarian law? আর একটা কোশ্চেন লেখেন, what are the difficulties? What are the difficulties? What are the difficulties? The implementation in the Implementation of international humanitarian law. What are the difficulties? লেখা হয়েছে? What are the Yes, sir. difficulties in implementation of international humanitarian law? What should be done? What should be done for implementation?
of international humanitarian law. What should be Humanitarian done? law. Implementation. What should be done for the implementation of international humanitarian law? What should be done for the implementation of the IHL? No? IHL. গত ক্লাসে কিন্তু এগুলো পড়ানো হয়েছে, গত 3টা ক্লাসে। আমি কিছু পয়েন্ট পড়াইতেছিলাম বিগত ক্লাসগুলোতে, সেগুলোও দেখবেন। সেগুলো থেকে কার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা একটু বলেন। যেমন বলছিলাম, হোয়াট ডাজ ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল কভার? ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল কি কি বিষয় কভার করে? What does international humanitarian law cover? কথা কি বোঝা স্যার গেছে? আজকের লেকচার থেকে কি মানে কেমন কোশ্চেন আসতে পারে স্যার? আজকে তো পুরো সাজেশনটা দিয়ে দিলাম। প্রথমে মানে স্যার পড়াইলাম আজকের টপিকটা কি স্যার? হোয়াট আর দ্য রাইটস প্রোটেক্টেড। সেখানে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস গুলো দেখলাম, স্টেট রাইটস গুলো দেখলাম। একটা আর্টিকেল তোমাদেরকে আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি, সেই আর্টিকেলটা পড়বা। জি স্যার। বলছে হোয়াট আর দি রাইটস প্রোটেক্টেড আন্ডার দ্য ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল। তারপরে যে প্রশ্নগুলো বলে দিচ্ছে ওগুলো পড়বা। ওইগুলো শীট আমি দিয়ে দিচ্ছি, এখন যেগুলো বলতেছে এগুলো শীট দেয়া আছে। জি স্যার। এই শীট গুলা কালেক্ট করবা। কারোর কাছে না থাকলে চেয়ারের কাছে চাইবা বা গ্রুপে চাইবা, গ্রুপে চাইলে কেউ না কেউ প্রোভাইড করবে তোমাদেরকে। বুঝা গেছে? জি স্যার। জি স্যার। কোনো ম্যাটেরিয়ালস লাগলে ইনবক্সে লিখে দিবা 1 লাইন। উল্টাপাল্টা কিছু লেখার দরকার নাই, এই গ্রুপে কিন্তু ইউনিভার্সিটি অথরিটি এবং সম্মানিত টিচাররা আছে, এই জন্য কোনো উল্টাপাল্টা কমেন্ট লেখা যাবে না। কারো কিছু প্রয়োজন হলে একাডেমিক হেল্প চাওয়া যেতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। বুঝা গেছে? জি স্যার। ওকে স্যার আমাদের সাজেশন কিন্তু আইএচএল টা দিয়ে কি দিলাম। স্যার 26 তারিখে হতে পারে? আমি এটা জানি না, রুটিন হয়তো দিয়ে দিবে, রুটিন এখনো হয়নি হয়তো। রুটিন হইলে তোমাদের জানানো হবে।
স্যার পরীক্ষাটা কি একদিনে আমি গুগল ক্লাসরুমে স্যার ই করতে সাবমিট করতে হচ্ছে? না না, হয়ে যাবে, কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। গুগল ক্লাসরুম নতুন করে এটা করা হচ্ছে। আগেরটাতে সাবমিট করলে কিন্তু হবে না, আগেরটাকে এখন ব্লক করে দেওয়া হবে, নতুন করে এটা খোলা হবে। বোঝা গেছে কিনা? জি স্যার। স্যার একদিনে আমাদের সর্বোচ্চ কয়টা পরীক্ষা পড়ে স্যার? একটা। ও, এক দিন একটা না? মাস্টার্সে আমরা 2টা করে পরীক্ষা দেই, বাট ও, অনলাইন পরীক্ষায় বোধহয় খুব একটা এমন হয় নাই, একদিনে 2টা দেয় নাই, বোধহয় একদিন একটা করেই দিচ্ছে। স্যার এখন তো স্যার করোনা কালীন সময় তো স্যার, এই জন্য বললাম। হুম। আর নর্মালি এমনিতে আমরা যেহেতু মাস্টার্সে সবাই শুক্রবারে ক্লাস করে, অনেকে চাকরি বাকরি করে, তো অনেকে প্র্যাকটিস করে, এই জন্য ক্লাসগুলো শুক্রবারই হয়। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোতে সব জায়গাতে মাস্টার্সের ক্লাস হয় শুক্রবার বা শনিবার। তাহলে এগুলো বোঝা গেছে কিনা? জি হোয়াট স্যার। ডাজ ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল কভার? হিউম্যানিটেরিয়ান ল কি কি বিষয় কভার করে এটা কিন্তু বলে দিছি আমি কিন্তু গত ক্লাস তো। তারপরে আমি পড়াইছি হোয়াট রেস্ট্রিকশনস আর দেয়ার অন ওয়েপন্স এন্ড ট্যাকটিক্স। What? অস্ত্রের উপর কি কি ধরনের রেস্ট্রিকশন আর উপর আছে? হোয়াট রেস্ট্রিকশনস আর দেয়ার অন ওয়েপন্স এন্ড ট্যাকটিক্স? দেখি আপনাদের এই ক্লাসে কে পারেন এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতে। কি কি ধরনের রেস্ট্রিকশন আছে উইপন্স, যুদ্ধের সময় কি কি অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে, কি কি যাবে না, বা স্যার ট্যাকটিক্স এর যেটা উপর যাবে কি কি সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন স্যার আছে? সম শক্তি প্রয়োগ করা যাবে। এমন না যে নেপাল একটা ছোট একটা রাষ্ট্র, চীন তার উপরে পারমাণবিক অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। হুম। আর হচ্ছে স্যার তো, আহ, আহ, ইয়ে, মানে কৌশল, হুম, মানে আহ, নেপাল যতটুকু কৌশল অ্যাপ্লাই করতে পারবে, চীন ততটুকু কৌশল অ্যাপ্লাই করবে, এর থেকে বেশি করা যাবে না। তারপর স্যার আপনি আরো বলেছিলেন যে ওই সামাজিক এটা কি বল, ঐতিহ্যবাহী আহ, বিভিন্ন স্থান, হ্যাঁ, এগুলোর উপরেও স্যার আক্রমণ করা যাবে না। এবং খাদ্যদ্রব্য, মানে হিউম্যান রাইটস এর আওতায় যেগুলো পড়ে, ওই সমস্ত পণ্যবাহী গাড়ির উপরেও আক্রমণ করা যাবে না, এই আর কি। অ্যাম্বুলেন্স, হসপিটালের জি গাড়ি, স্যার। ডাক্তার, ডাক্তার, হ্যাঁ তাদের স্যার। উপর আক্রমণ করা যাবে। গুড, থ্যাংক ইউ। When does international humanitarian law apply? When does international humanitarian law apply? কখন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল অ্যাপ্লাই? স্যার এগুলো কি শর্ট কোশ্চেন থাকতে পারে স্যার? এই এগুলা পড়লে আনসার করতে পারবেন, শর্ট কোশ্চেনটা আচ্ছা, হতে একটু ঘুরাই ঘুরাই দিব। আর যে পয়েন্ট গুলো পর পড়তেছে বলতেছে, পয়েন্ট গুলো পড়লেই আপনারা লিখতে পারবেন। জি স্যার। আমার প্রশ্নের ধরন তো আমার আগের জিনিসটা বুঝে মোটামুটি।
তাহলে when does international humanitarian law apply? কখন অ্যাপ্লাই হয়? কি পাশের বাসার মুরগি চুরি করে খাইয়া ফেললে, নাকি সারার গরু চুরি করে নিয়ে গেলে কেউ, তখন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল অ্যাপ্লাই হবে? কারণ আপনার সারের গরু চুরি করে খাই ফেলছে, এই জন্য আপনি যুক্ত হইয়া এই আইএইচএল এর আন্ডারে মামলা করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে অতি উৎসাহী হয়ে, যে সারের গরু স্যার চুরি করে ফেলছে আইএ মামলা। হিউম্যান ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ল যেটা, এটা তো স্যার সবসময় অ্যাপ্লিকেবল। আর হিউম্যানিটেরিয়ান লটা স্যার শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় অ্যাপ্লিকেবল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড। যুদ্ধের সময়, ডিউরিং ওয়ার টাইম এটা অ্যাপ্লাই। জি স্যার। আর্ম কনফ্লিক্টের সময়, আর্ম কনফ্লিক্ট। আর্ম কনফ্লিক্ট। তাহলে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল অ্যাপ্লাইজ অনলি টু আর্ম কনফ্লিক্ট। It does not cover international tensions, internal tensions or disturbances such as isolated acts of violence. এটা কোনো ইন্টারনাল কনফ্লিক্টের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই হবে না। বাংলাদেশে মনে করো যে দুই পলিটিক্যাল পার্টি মারামারি লাগছে, ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট হয়ে গেছে, এর জন্য আইএইচএল এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে না। ইন্টারনাল কনফ্লিক্টে মনে করো যে ভাঙচুর হচ্ছে, পশ্চিম প্রপার্টি ধ্বংস হয়েছে, আগুন লাগানো হয়েছে, মনে করো দর্শন হয়েছে, এইসব বিষয় কি হবে না, এসব ইন্টারনাল কনফ্লিক্টে অ্যাপ্লিকেবল আবার না। আইএইচএল এর প্রয়োগ হবে না। কিন্তু তাছাড়াও স্যার কি, আজকের টপিকটা একটু ব্রিফ করে দিলে ভালো হইতো স্যার, আজকের টপিকটা একটু বেশি হার্ড মনে হইতেছে। আজকের টপিকটা তো একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। প্রথম স্যার লেকচারে আমি যেটা পড়াইছি আজকের টপিক, আর এখন যা বলতেছি এটা পরীক্ষার সিলেবাস। জি স্যার। এখন যা বলতেছি এগুলো রিপিট ক্লাস, জি স্যার। এগুলো আমি রিপিট করতেছি। পরীক্ষায় কি হ্যাঁ কি স্যার। আসবে এগুলো বলে দিচ্ছি, সহজ করে দিচ্ছি। তোমরা মনে হয় আমাকে ধরতে পারতেছো না। এটাই স্যার, মানে স্যার আপনার এখন এইগুলা এখন যেটা বলতেছেন স্যার এগুলো আগে বলছেন, এগুলো কিন্তু রিপিট আজকের যে টপিক, জি স্যার এখন স্যার রিপিট হচ্ছে স্যার। রিপিট। আমি শুধু একটা ভয়েস শুনতে পাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে সে ক্লাসে মনোযোগ দিচ্ছে। আর কোনো ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না। বাকিরা কি আমার ক্লাস করতেছে? স্যার শুনতেছি আমরা। আচ্ছা, জি স্যার, শুনতেছি স্যার। একটা ছেলে ভয়েস দিচ্ছে, আমার খুব ভালো লাগতেছে, মনে হচ্ছে সে মনোযোগ দিচ্ছে। তাহলে যারা আমার ক্লাস আজকে ক্লিয়ার হয় নাই, আমি প্রথমে একটা জার্নাল পড়াচ্ছি তোমাদেরকে, সেই জার্নালটা আমি তোমাদেরকে লিংক দিয়ে দিচ্ছি। জি স্যার। সেখানে রাইটস প্রোটেক্টেড আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল পড়াইছি। ওই রাইটস গুলো প্রথম লেকচারে বলে দিচ্ছি, সেকেন্ড লেকচারে এসে আমি পরীক্ষা সিলেবাস দিচ্ছি এবং এখানে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো রিপিট করতেছি। কথা বোঝা গেছে? স্যার এটা বুঝতে পারলাম না স্যার, কোনটা? এই সেকেন্ড টাইমে যে বললেন স্যার জার্নালের বিষয়। লিংক দিয়ে দিয়েছেন। আপনি পরে আসছেন ক্লাসে, এই জন্য বুঝেন নাই। তার আগে যে 3টা ক্লাস করছে ওইগুলা রিপিট এখন করতেছে, আর সবার আগে আজকের লেকচারটা পড়ানো হয়ে গেছে, এটাই বলতেছে স্যার। সাহেব বলছেন আচ্ছা, আর কে কি বুঝেন না একটু বলেন। সবার একটু ব্রেইন স্টর্মিং হয়ে যাক। আমি যে স্যার কোশ্চেন এটা গুলো একটু বলতেছি, সহজভাবে একটু বলে দেন স্যার, হোয়াট আর দ্য রাইট প্রোটেক্টেড আন্ডার আইএচএল, কি কি অধিকার আইএচএল এর আন্ডারে আসলে ইয়া হয়, মানে আজকের লেকচারের ফার্স্ট কোশ্চেনটা স্যার। সিলেবাসটা উঠাইছে কিনা পরীক্ষার জন্য, সেই সাজেশনটা দিচ্ছি, সাজেশনটা উঠাইছে কিনা।
ওইটা আমি বলতেছি আবার, ওইটা যে রাইটস প্রোটেক্টেড আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল, ওই জার্নালটা পড়লেই হবে। আমি জাস্ট ওই জার্নালটাই তোমাদেরকে ধরাই দেওয়ার চেষ্টা করছি। জি স্যার। হ্যাঁ, আর এখন এগুলো রিপিট করতেছি, যেগুলো প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি পড়াইছি, যেহেতু পরীক্ষা হবে, পরীক্ষার সাজেশনটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কার কোনো প্রশ্ন আছে? একটা প্রশ্ন আমি রেখে দিছি, যেটা একটু আগে যে ছেলেটা করলো, আজকে লেকচারটা একটু রিপিট করে দিতে। হোয়াট আর দ্য রাইটস প্রোটেক্টেড আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার। আমরা রাইটস এর মধ্যে আমি প্রথম লিঙ্কে যে আলোচনাটা করেছিলাম, একটা জার্নালের লিঙ্ক দিছিলাম, সেই জার্নালটাই আমি একটু আলোচনা করছি, তবে খুব ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস আমি যাই নাই। আমি জার্নালটাই তোমাদেরকে পড়তে দিচ্ছি, তোমরা সেই জার্নালটা পড়ে একটু এটার মর্ম উদ্ধার করবা, এবং এটা থেকে তোমরা একটা জি স্যার। প্রশ্ন পাবা। আমি এটা পড়াতে গিয়ে বলছিলাম কি, হোয়াট ইজ অ্যাট স্টেক ইন দ্য ডিবেট অন ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল অর IHL। তার মানে কি, IHL এর আন্ডারে যে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস গুলো আছে, সেগুলো নিয়ে যে বিতর্ক গুলা কি কি, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম। তার মানে IHL এ যে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস আছে, সেই রাইটস গুলো কেউ স্বীকার করে, কেউ স্বীকার করে না, এর মধ্যে অনেক ডিসএগ্রিমেন্ট আছে, এই কথাগুলো আমরা বলছি। তারপরে আমরা দ্বিতীয় পয়েন্ট এসে বসছিলাম, ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস ইন ট্রিটি ল এন্ড প্র্যাকটিস। আন্তর্জাতিক যে চুক্তি আইন আছে এবং যে প্র্যাকটিস আছে, প্রচলন আছে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে, সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস গুলো কি অবস্থায় আছে। জি স্যার। তারপরে আমরা আলোচনা করতেছিলাম স্টেট প্র্যাকটিস এন্ড আ রিটার্ন টু দা ট্রেডিশনাল পজিশন। রাইটস এর মধ্যে স্টেট প্র্যাকটিস গুলো কি কি এবং ট্রেডিশনাল পজিশনটা কি, প্রাগৈতিহাসিক যে অবস্থানটা। তাহলে তোমরা এই আর্টিকেলটা পড়ো, জি স্যার। আর্টিকেলটা পড়ে তো এটার মর্ম উদ্ধার করো। এখানে ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস কি আর স্টেট রাইটস কি, রাষ্ট্রের অধিকার কি, নাগরিকের অধিকার কি IHL এর মধ্যে। আমাদের পরীক্ষা চলবে কয় তারিখ পর্যন্ত? 5 তারিখ স্যার। 5 তারিখ শেষ। আমাদের পরীক্ষা বোধহয় 7 তারিখ পর্যন্ত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, নাকি আচ্ছা, নাকি 5 তারিখ? 5 7 তারিখ তারিখ হলে একাডেমিক 6 তারিখ থেকে ক্লাস। 7 তারিখ পর্যন্ত স্যার তাহলে পরীক্ষার একাডেমিক পরে 5 ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। তারিখের পরে যে শুক্রবার হবে, সেই শুক্রবারে ক্লাস হবে। ঠিক আছে।
ওকে স্যার। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। জি স্যার। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। স্যার আপনিও ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। স্যার। স্যার ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম